Okey, selamat kembali semua. So hari ni I rasa semua kat sini ambil admaths tau. Okey, jangan ada orang ambil maths saja kat sini join. So we are going to do admaths today, form 4 bab 2, persamaan quadratic functions. Okay, so harap sesi ni bermanfaat bagi kamu semua. So kamu semua dah tahu kita buat soalan trial. Okay, soalan trial dan pas SPM. Tunggu saya kena admit. Mr. Iman dah datang. Hi Iman. Okay, let's start now. Start ya. Okay, semua boleh nampak screen dengan jelas? Kalau jelas boleh komen. You can start now already. Good, can see clearly. Okay, let's start. Okay, so today we're going to do form 4 bab 2 quadratic functions. Okay, so SPM 2021 question and also trial question. So saya nak brief dulu sekejap. So untuk sesi ni saya pilih 2 soalan senang, 2 easy question, 2 soalan sederhana, 2 moderate question and 2 soalan susah hard question. So macam sama adil kepada semua kamu kat sini. Okay, so saya ikut aras yang adil. Okay, so sebelum saya mula, saya nak bagi kamu satu motivasi dulu supaya boleh kekal dengan saya sepanjang 1 jam setengah ni. Okay, so saya nak bagi tahu semua join kat sini, kamu semua adalah juara sebab kamu buat pilihan yang tepat untuk join malam ni. Mereka yang tak join dah 1 langkah belakang. Kamu yang join dah 1 langkah depan dah. Okay, so kamu boleh lihat code ni dulu. Okay, so kita boleh start dah. Okay, so jangan give up. Walaupun soalan susah nanti, jangan give up. Tetap cuba untuk buat. Okay, so sekarang kita pergi. I will send it in the group, Jason. Jangan risau. Like on Wednesday, I sent in the group also the code. Yeah. Okay, so let's start. Soalan senang. First one. SPM paper 2021. Okay, jom. Okay, so kita analyze soalan dulu. Okay, satu persatu. Sana, saya tukar warna. Okay. So, quadratic equation. Persamaan kuadratik telah diberi kat sini. X kuasa 2 tambah 3X tolak 4. X square. So, kalau siapa-siapa tak nampak, saya tulis lebih jelas. Macam ni. Okay, ini adalah persamaan kuadratik. So, dari sini, saya nak tanya basic dulu. Okay. Apa nilai A kamu kat sini? Kalau lihat persamaan kuadratik macam ni. What's the value of A? 1. Very good, Jason. Correct. Very good, Isaac. Very good, Izati. Very good, Aife. Yes. Okay, I just want to test the basic warm up dulu. Okay. So, apa nilai B? Very good, everyone. 3. Betul. Wah, baguslah respon hari ni. Bagus. Okay. Apa nilai C? Very good. Very good, everyone. Betul. Okay, so first step kamu semua dah pass dah. Betul. Okay, so sekarang saya nak lihat. Okay, apa lagi soalan saya boleh tanya? Okay, kita terus ke soalan. Okay, cari julat nilai X. Okay, kalau nampak saja perkataan julat, the keyword range, how must you express your answer? Macam mana kamu nak ungkapkan jawapan kamu? Apa simbol yang akan kamu gunakan kalau range? Apa simbol matematik yang digunakan untuk menggambarkan julat? What's the math symbol? Yes, correct. Anything lah. Yeah, very good. Okay, correct. So, fx greater than 0. Ini adalah situasi yang diberikan sekarang kat kamu dengan soalan. Maksudnya, persamaan kuadratik ini akan lebih besar dari kosong. So, sekarang mereka nak tahu nilai x ni akan apa untuk memuaskan situasi ini. To satisfy this condition, kita nak tahu nilai x itu apalah. Okay? So, sekarang, okay, macam mana kita nak proceed sekarang? Saya nak tanya kat semua. Kalau macam ni, macam mana kita nak cari nilai X? Apa kaedah yang boleh kita gunakan? What's the method that we can use here? Faktorkan. Good key point, Jason.
Ya, faktorkan equation. Very good. So, faktorkan means kita akan buat pemfaktoran yang mudah. Simple factorization in the bracket. 2 brackets needed. Okay. So, langkah dia boleh tengok kat bawah. Okay. So, fx lebih besar daripada sifar. Maksud dia x kuasa 2 tambah 3x minus 4 lebih besar dari sifar. Dan, lag ke? Tunggu. Okay, boleh. Okay, so sekarang kita kena buat satu anggapan kat sini. Let x kuasa 2 tambah 3x tolak 4 is equal to 0. Boleh tahu tak? Boleh bagi kat saya sebab tak? Mengapa saya buat yang ni? Mengapa saya tak faktorkan terus dari sini? Soalan kebat kat kamu semua. Mengapa? Mengapa saya perlu bagi dia sama dengan kosong sebelum faktorkan? Why must I equal it to 0 first, the equation? Sebab nak cari nilai X. Yes, betul. Saya accept. Kira echo I rasa echo kat situ. Ya, betul. Jawapan kira betul sebab kita nak cari nilai X yang sepadan, okay? We want to find the corresponding X value to this range. Okay, so saya rasa semua boleh faktorkan yang ni. Siapa-siapa lemah tak buat pemfaktoran mudah ni? Boleh bagi tahu tak? Jangan risau. Kalau ada masalah boleh bagi tahu, saya boleh bantu. Sebab step ni saya anggap semua boleh buat. Kalau boleh cakap okay kat chat box. Sebelum saya proceed. Okay no problem. Just checking only. Okay, good. Dari sini kita boleh dapat dua nilai X. X sama dengan negatif 4, X sama dengan 1. Tapi adakah ini merupakan jawapan kamu? Saya nak tanya. X sama dengan negatif 4, X sama dengan 1. Is this your answer? Final answer? No, very good. Semua peka, semua alert sekarang, bagus. Sebab mereka tanya range, julat. Ingat range. Kena ada simbol macam ni. Okay? So, sekarang ada 3 option kat kamu. Macam mana kamu nak cari julat? Kamu boleh guna graph method. Kaedah graph, laka graph dan tengok kawasan berlorek untuk tengok julat. You can sketch a graph and see the shaded region to determine the range. Second method, kamu guna jadual. You use table. Maksudnya kamu akan buat macam saya. Saya suka kaedah jadual because less risk. Easy to get answer also, correct. So, saya akan terangkan nanti kaedah ini. Third kaedah, kamu guna garis nombor, number line. Semua familiar tak dengan 3 kaedah ini? Macam mana nak solve? If you all familiar, you can say, okay, do you know all these 3 methods? Ya, perlu refresh. Tapi jangan risau, tak perlu guna 3-3. Choose one that is most suitable for you. For me, saya pilih kaedah jadual because it's most suitable for me. Don't worry on thinking which is the best or the fastest. Ikut kaedah yang sesuai dengan kamu, okay? So, sekarang kita lihat kaedah jadual. Saya still tak mahir less than or more than 2. Less than or more than? Apa kamu maksud? Saya tak faham sikit. What do you mean? Boleh terangkan lebih jelas tak? Ya, yang ni. Faham dari sini. Okay, saya explain sekarang. So, sekarang kaedah jadual ni, okay? Semua dengar betul-betul. Ada X tambah 4, X tolak 1. There is 2 factorized equations now, right? X plus 4, X minus 1. So, sekarang kamu kena cari hasil darab. The multiplication of these 2 bracket akan dapat result apa? Sekarang kita we want the equation greater than 0, kan? Kita nak lebih besar dari kosong. Maksudnya, kat bawah tu kita nak nilai apa? Can I ask? If greater than 0, what values do we want in our result of the multiplication? Apa target kita? Positif. Bagus. Very good. Correct. Maksudnya kita kena cari nilai positif. Okay, so ini semua adalah ketidaksamaan yang saya boleh bagi kat sini. Inequalities. So ini adalah 5 possibility. Ini sama untuk semua jenis soalan. Lebih kecil sama dengan lebih kecil sama dengan lebih besar. Ini 5 possibility. Tak akan berubah. Kena ingat yang ni.
hanya nombor yang kamu dapat dari punca tu yang berubah. Okay? So, ini satu benda yang kamu kena ingat. Setakat ni boleh faham tak? Kaedah ni. Semua boleh faham tak setakat ni? To understand can combine understand. Boleh ulang tak sir? Okay, never mind. I try different methods. Saya cuba kaedah lain. Okay, tunggu saya fikir macam mana nak terangkan. Wait Okay, so kaedah jadual. Kamu ada dua punca sekarang kan? X equals negative 4, X equals 1. Kita nak cari julat sekarang, right? Semua faham kehendak soalan. Do you understand the arahan? Okay, good. So now you see our goal here ke atas ni adalah kena lebih besar dari kosong. Boleh follow sampai itu tak? Kita nak sesuatu nilai X tu lebih besar dari kosong. The range of X value must be greater than 0. Okay, can? Okay, so we proceed down. Wait Okay. So these are the 5 inequalities. Ketidaksamaan yang kamu kena tahu. So nombor-nombor ini adalah dari punca ni. Kamu boleh nampak. X less than negative 4. Kurang dari negative 4. X sama dengan negative 4. Yang ni in between. Pernah nampak tak simbol ni? Macam ni. I rasa dalam modern maths pun pernah belajar kan? Maksudnya nilai X tu boleh jadi negative 3, negative 2, negative 1, 0 and 1. And then ada satu lagi possibility. X boleh sama dengan 1. Next possibility, X boleh lebih besar dari 1. X is greater than 1. So, boleh faham? Can understand? So, dari sini kamu consider semua nombor dari negatif 4 sampai 1 dah. Kamu boleh lihat. Sekarang boleh. Okay. So, macam mana saya dapat semua nilai ni kat dalam? Okay. Saya terangkan satu. Lepas tu saya tanya balik. Okay. So, X lebih kecil dari negatif 4. Boleh bagi satu nombor tak kat saya? Untuk nilai X. Kalau lebih kecil dari negatif 4. A number less than negative 4. Oh, sorry. Hafiza jangan confuse. Itu lebih besar. Untuk negatif dia terbalik. Kena tengok nilai. Negative 5. Betul, very good. Ya. Rasa kamu typo. Okay, so negatif. Itu sebab saya bubuh negatif. Contoh kamu ambil negatif 5. Negatif 5 tambah 4 dapat nombor negatif kan? Negatif 1. Chapter 2. Bab 4. Bab form 4. Kuadratik. Okay. So kat sini juga kita cari. Katakan kamu semua ambil negatif 5, right? We assume you all take negative 5. So you sub negative 5 inside the X. Kamu gantikan dapat juga nombor negatif kan? Negatif 6. That's why saya letak negatif juga kat sini. Okay, sekarang saya tanya. Kalau negatif darab dengan negatif jadi apa? Negative times negative, what is the end result? Positif, betul. That's why jawapannya positif. Sebab kamu darab dua-dua ungkapan dalam kurungan ini. You times both of the terms in the bracket. Okay, so kamu boleh cuba juga. Kalau kamu kata tadi X tu negatif 5 kan? So saya boleh buktikan kepada kamu. Negatif 5 tambah 4, negatif 1. Negatif 5 tolak 1, negatif 6. Negatif 1 times negatif 6, positif 6. Tengok positif kan? Itu saya dah buktikan ke kamu. So this is how the method works. Sama untuk semua baris. Same for all the other these things. Other rows and column. So, boleh faham tak setakat ni? Sekarang, kaedah ini. Can understand? Faham, good. Okay. So, saya delete dulu. So, sekarang goal kita kena dapat nilai X. You want X value greater than 0 right now. So, yang mana kamu akan pilih? Saya bagi nombor 1, 2, 3, 4, 5. Kalau X lebih besar dari 0, nombor apa kamu akan pilih untuk julat? Just type out the number for me. 1, correct? Not 1 only. 4 bukan.
4 tu kosong, nak lebih besar dari kosong. Not 2, 2 itu kosong, bukan lebih besar atau sama dengan, tahu lebih besar saja. 5, yes, 1 and 5, betul. Sebab nilai positif tu merujuk kepada it's a number greater than 0. So that's why I put that as the answer. So can understand? So sekarang kamu boleh conclude kat sini, kat bawah. Therefore, range of values of x are x less than negative 4, x greater than 1. Ini jawapan dia. Yes, correct. Greater than 0. Greater than 0 is number 1, 2, 3, 4 and so on. Lebih besar dari kosong tu bermula dari 1. Kosong tak dikira. So that's why jawapan macam ni. Kamu kena tulis macam ni. Okay, so sekarang saya nak tunjukkan kamu mana kamu dapat markah. Where do you get the marks for this kind of question? So can you see on top here how many marks? 2 marks, 2 markah. Okay, so sekarang kita lihat macam mana nak score. Okay, kalau kamu guna kaedah jadual ni, kamu dapat 1 markah. Semua nilai kena betul, tahu? Pemeriksa akan lihat. The examiner will check one by one. Any mistake kamu akan dapat dah markah ni lah. Okay, dan jawapan akhir kamu juga dapat 1 markah. And answer get 1 mark. So total 2 mark. So boleh faham tak macam mana kaedah pemarkahan? Do you understand the marking? Maksudnya kalau kamu guna kaedah graf atau kaedah garis nombor juga diterima. Asalkan betul. Antara 1 dari 3 ni. Okay, bagus. Kita dah selesai dah part pertama. Okay, wait lah. So many people, wait. Okay. Okay, next question. We see part B1. Kita tengok part B1. Boleh tunjuk garis nombor punya. Boleh, kan? Wait, I do another page for you. Okay, so just now punca yang kita dapat ialah sana, negatif 4 and x equals to 1. So garis nombor, kamu lukis garis nombor mengikut urutan. So kamu boleh letak nombor negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1. Okay, so sekarang kamu kena tengok. Kalau kamu nak x greater than negatif 4, itu inequality dia. Kalau greater than negatif 4, ayo manjak kan join. Cikgu ada tak soalan yang minta guna satu kaedah? Tak. There's no such question in the exam. Kamu bebas untuk guna mana-mana kaedah. So pilih kaedah yang sesuai dengan kamu. Tak perlu menyusahkan. Choose a method suitable for your understanding. Can understand? I come back to I face one now. Okay, choose the best method. So kalau kat sini x greater than negative 4 and x greater than 1, right? So maksud dia x greater than 1 kamu lorek kat sini, okay? Boleh understand yang ni? Okay, good. So, sada, x greater than negative. The greater means, kalau greater means kat sini. Tunggu, saya tengok. X less than negative 4, sorry. Kat sini. Ini cara kamu determine. Sorry, ini less than, bukan greater. So, kamu tengok bahagian berlorek, kamu boleh dapat jawapan. That's how you do it. Kamu kena shade. You have to shade the number line. Macam tu. So, can understand? Good. Okay? Okay, very good. Next. So, sekarang kita pergi soalan B1. B1 ni famous. Mereka selalu tanya hasil tambah teacher anything, yeah? Can ask? Wait, go back here. Okay, lorek part. So, just now you got the equation x plus 4. Kamu dapat macam ni kan dari soalan. So, you will get x is negative 4 and x is 1. So, dari sini kamu kena tahu kan mana simbol inequality ni akan pergi. You need to know where the inequality sign is going now. So, for x minus 1 greater than 0, you will get x greater than 1. So,
kat sini you'll shade here. Can understand? Boleh faham? Can. Diana can. Okay, can. Okay, so next one. X plus 4 greater than 0. Wait, but this one kalau saya buat macam ni akan dapat negatif 4. X greater than negative 4. Kalau saya lorek macam ni. Anyone can find out the mistake. Siapa-siapa boleh tengok kesalahan tak? Sebab kalau saya lorek macam ni akan dapat kat sini. Tak ada intersection. There's no intersection here. That's why saya tak suka guna kaedah ini. I don't like to use this method. Saya suka kaedah table. We like the table method. Sebab kaedah table you won't have to do all this. Senang saja. Kamu hanya ingat 5 inequality tu kamu boleh jawab soalan ni. Jangan confuse dengan banyak-banyak method. Sebab kalau kamu nak buat semua, you will forget the ones that you are really good at. That's how it works. Okay, so cadangan saya stick to one method that you are good at and score the mark. Macam tu. Jangan pening-pening kepala try to figure out all the methods. Because soalan tak akan tanya guna method ni, guna method tu. Tak pernah keluar macam tu. It hasn't happened. Okay? That's all. Oh, Hari Avan, you're the PFS one, right? You join now. Wow. Oh, nice. Call your friends also lah. Other PFS friends. Come support. Okay, come. Let's go for part B1. Wait, Okay, part B1. Okay, thank you. So part B1, alpha tambah beta. Okay, can you tell me alpha tambah beta kita what is the formula for alpha tambah beta? What is apa rumus dia? Saya nak tengok kamu tahu tak? What's the formula for this? Very good, Isaac, correct? Means you know your formula well. Alpha beta, kalau darab, what is the formula? Apa rumus dia? Very good. C over A, very good. Betul. So, kamu tahu yang ni. Okay, so equation dia persamaan macam ni. Okay, boleh lihat kat soalan. Aduhai. Sorry. Okay, never mind. So, equation is like this. Okay, sekarang saya nak tanya, fx ni macam mana kamu nak hapuskan dia? How do we eliminate this fx? Because macam it disturbs the equation, right? Your equation is px plus q minus fx equals 0. How do we get rid of this fx? Ada cadangan tak? Do you have an idea? How do we get rid of this fx? Ramai tak akan sedar ada clue kat soalan. A lot won't realize you can actually do something. Nope, not let fx equals y. This one we are doing quadratic function, you know, not the chapter 1 function. Kita sekarang buat bab 2 quadratic, bukan bab 1 fungsi. Yes, very good, Aifee, correct. You notice. Pernah perasan tak? Do you all realize the question already gave you fx is x square plus 3x minus 4. So, saya boleh sub terus dalam fx ni sebab dua-dua adalah fx. They are the same function. Persamaan sama. That's why kita guna kaedah penggantian. Dalam persamaan serentak, kamu telah belajar kaedah ini. I say a lot won't realize this one because at the up there. Okay? So, sekarang boleh lihat working saya. Okay, macam ni. Px plus q minus fx equals 0. So, saya gantikan. Make sure bubur bracket. Sebab negatif, you will get confused. Okay? So, when you expand carefully. Negatif darab kat semua term, semua ungkapan dalam bracket. So, negatif kat sini, you will get positive 4. Be careful here. Okay? So, then kamu kena susun. Dari step ni ke step ni, you have to arrange the equation. Susun persamaan dalam bentuk general form. Okay? So, general form, I expect kamu semua tahu. ax square plus bx plus c equals 0. Okay? Recall balik. Recall your modern maths form 4 chapter 1. Okay?
So macam ni. Okay, sekarang saya tanya sekali lagi. I ask this for my modern maths class. Mengapa saya buat macam ni? Anyone can explain to me? Macam mana saya pergi dari step yang ni ke step yang ni? How do I do it? For those join my modern maths class, saya rasa kamu pernah nampak saya tanya soalan ni sebelum ni. Susun yang sama. Bukan. Buang negatif. Very good, Atika. Betul. Buang negatif ni. Maksudnya, we darab the whole equation persamaan dengan negatif. We times the whole equation by negative. That's why kamu nampak kat sini negatif dah hilang. Jadi 1x square, bukan negatif 1x square. Okay? Dan sini pun kena ikut. Semua term negatif, positif ke atas jadi negatif. Negatif here come positive. And follow. Okay? Why people put jam meeting there? I don't know. Jangan join lah. Okay, next this one. So macam ni. So okay, saya tanya sekarang satu lagi. From here to here, how do you go? Apa yang kamu buat untuk dapat macam ni? What's the step that you take? Pemfaktoran, faktor, very good. Means you put the number in the bracket and factorize. Itu cara dia. And be careful, kena negatif kat sini. Sebab kalau kamu expand balik, kalau kamu kembangkan, kamu akan dapat juga negatif px plus 3x. Okay, so be careful untuk faktorkan yang tu. Okay, so sekarang kamu kena compare. Semua pernah lihat tak persamaan arm ini? X square minus SORX plus POR. Macam mana nak faktorkan? Oh, boleh ada satu butang. Saya tunjuk. Okay, kat sini. Faktorkan untuk jenis kuadratik yang mana? Yang tak ada punca atau ada punca yang biasa? Guna rumus kuadratik atau pemfaktoran biasa? Which one you want? Tak ada punca. Oh, okay. Saya tunjuk kat sini. Saya stop share dulu. Saya boleh tunjuk dengan kamera. Okay, semua boleh nampak calculator tak? Can see clearly? Boleh clear, okay. Okay, good. Okay, so see here. Mode. Boleh nampak mode tak kat sini? The mode button over here. This button. Can nampak, okay? Okay. So mode kamu tekan sampai kamu tengok macam ni. Equation MAT VCT. Semua perlu tekan sekarang baru boleh faham. Sebab saya tunjuk kat kamu, kalau kamu tak tekan, you won't know. Okay, up till here boleh dapat, okay? Kalau okay, boleh cakap okay. Ayo, the white calculator come, I don't know already. Because I'm not familiar with all the models. Biasanya semua orang guna yang ni. You can find on YouTube lah. Videos surely got on this. But I show for the basic one, everyone got, okay? So, kat sini equation 1. Tekan 1. Tekan equation, okay? White calculator can solve certain things this calculator cannot. FX570MS, this one. Okay, so nampak equation kan? Keluar unknowns 2, 3. Can you see this? Boleh nampak tak? Semua Yes. dapat tak yang ni? Okay, good. Okay, so from here, kamu tekan butang ke kanan. Click the right button. Kamu akan nampak yang ni. Tulis degree 2, 3. Boleh dapat sampai sini? Boleh. Okay, so sekarang tekan 2. Sekarang kamu nampak A dah keluar. Okay, so sekarang let's say persamaan dia nak guna mana? Boleh bagi tak siapa-siapa contoh persamaan kuadratik yang kamu mahu? Lepas tu saya boleh tekan, lebih senang. Just give a random equation, anyone. Boleh komen kat chat box.
2x square plus 5x minus 9. Okay, good. So from here, your A value is 2, right? Nilai A kamu adalah 2. Refer pada equation yang Hari Haran tulis. Okay, 2. Macam ni. Tekan 2. Lepas tu tekan equal. Nampak nilai B pula. FA give guideline already. Thank you, FA, for helping for the Y calculator. Okay, so this one you see B, right? Kamu nampak B. Okay, so B sekarang nilai kamu adalah, equation disappear, 5. Okay, nilai dia 5. So tekan 5. Kamu akan nampak nilai C. So nilai C untuk equation tu negative 9, negative 9. So negative 9, I press. Keluar. There. This is your answer. Ini jawapan kamu. Ini adalah untuk punca dalam perpuluhan. You don't have an exact number. Semua boleh faham tak? Ini X1. Ini pula X2. This is your X2. Ya. So ini cara kamu nak cari punca bagi persamaan kuadratik. What's the difference kalau ada punca? Ada punca maksud dia nilai X2 adalah real lah, nyata. Ada juga satu case kamu boleh dapat nombor imaginasi. Boleh pernah dengar tak? Imaginary number. Ada simbol I. Itu calculator juga boleh tunjuk. Simbol I itu. I rasa the canggih one can show. Soalan ada tanya kat trials untuk selesaikan perkara ni. Kalau tak ada punca nyata. Simbol I, yes. I, imaginary number. I equals square root negative 1. I sama dengan punca kuasa negatif 1. Tak boleh square root kan? Okey, saya cuba kat sini. Square root negative 1. Tengok, dapat math error. Try square root negative 1 in your calculator, kamu akan dapat math error. Maksud tak ada nilai. Tengok, boleh nampak kat sini. Math error. Because tak ada nilai yang benar. So, semua boleh faham dah? Macam mana nak guna calculator? Semua okey? Welcome. No worries. Repeat. Which one? Which part, Jason? Simbol I tu macam mana? Oh, simbol I tu kamu tak perlu guna calculator pun. You don't need calculator. Because kamu tak akan dapat jawapan. You will get maths error. So, tak guna pun kamu guna calculator. Later saya ada soalan macam tu. Saya akan tunjuk. Lepas bincang soalan ni, kita pergi soalan tu. So that we are all fresh in the mind. Yes, imaginary number. Correct, Hariavan. Macam infinity. Kamu boleh anggap dia sebagai infinity. You can assume it as infinity. Okay? So, can understand? We continue. Kita semua sambung. Okay, share balik. Welcome. Tapi jangan over reliant in your calculator. Just a warning. Jangan terlalu bergantung kepada calculator untuk solve at maths. Kena pandai untuk manual. You need to be good in manual calculation also. Don't just rely on your calculator solely. Okay? So now we go B1, right? Now we doing wait. Saya doing B1. Saya tengah explain kat sini. So semua pernah nampak formula ni tak? Are you familiar with this formula? X square minus SORX plus POR is 0? Nope. Nope. Oh, because some people just in Form 4 now mungkin tak belajar lagi. Tapi yang Form 5 familiar tak? Anyone Form 5 here? I think you should be familiar with this by now. I rasa tak sampai lagi part 2. Okay, never mind. I just introduce to you all lah this formula, okay? So, X square minus SR. Ramai juga yang lupa formula ni. Because this is not provided. Formula sheet, this one not given. Only formula quadratic diberi, rumus quadratic. Only quadratic formula is provided in formula sheet. Okay, I think others in this chapter tak ada formula lain. Semua kena hafal. Okay, so just peringatan kepada kamu. Okay, so sekarang kita kena compare nilai. Sebab perkali bagi X kat sini adalah SOR. The coefficient of X is SOR here. And the coefficient of X is P minus 3 over here. Okay, so kamu boleh buat macam ni. Faham tak? Do you understand how to get here? Compare both equation. Bandingkan dua-dua persamaan.
Kalau soalan dia GX, oh, ini ialah bab satu fungsi form 4, modulus, absolute function, absolute value function. Nilai mutlak, saya rasa, fungsi nilai mutlak. Kalau tak silap lah term BM dia. Fungsi nilai mutlak. Kalau ada modulus tu. Okay. So, okay, from here, negative and negative kita boleh cancel. Okay, that's why saya boleh dapat macam ni. So, kamu boleh buat macam ni. Sebab S1 is alpha tambah beta, right? Sebab soalan kata kat atas, the roots of the equation is alpha tambah beta. Dah, here. S roots alpha tambah beta. Jangan confuse dengan equation yang baru kat sini, okay? Soalan by soalan. Don't skip the question and read, okay? So, go by the question. So, now mereka nak state alpha tambah beta and alpha beta in terms of P or Q. So, kamu dah dapat jawapan dah. So, this is your answer. Sebab kamu dah express in terms of P. Ungkapkan dalam sebutan P. So, boleh faham tak yang ni? Jangan tengok yang ni dulu. Sampai soal. Good, good. Very good. Okay, so now we go POR pula. So, POR boleh lihat kat atas. POR is equal to negative Q minus 4. Jangan ambil negative 4 only. You have to take the whole term. Whole term which not include the X over here. So, you will get macam ni. POR is negative Q minus 4. So, POR is what? Alpha darab beta. Alpha times beta equals negative Q tolak 4. Selesai soalan ni. Itu saja. Biasanya kalau soalan nak panjang, if the question want to be long, they will give you a different root like this and form an equation. Bentuk satu persamaan menggunakan punca-punca ni. I think this question quite common, right? You all have seen. They'll ask you find alpha beta and alpha plus beta first, then use a new equation to, hasil tambah punca. SOR is English. Yes, betul. Sorry, ya. Sebab saya tulis dalam English. For English is SOR, POR, BM, HTP, HDP. Okay. So, boleh faham soalan ni? B1? Okay, bagus. So, sekarang saya tunjuk pemarkahan. Banyak conteng kat sini. Next time tak perlu conteng banyak-banyak. Susah nanti. Okay, so soalan ni ada 2 markah. Kalau saya tak silap. Sana saya tengok. Ya, 2 markah. Okay. So, 2 markah tu datang dari mana? So, saya akan tunjuk sekarang. Okay, saya nak kamu teka pula. Every time I show where are the marks, right? Sekarang kamu jadi cikgu untuk kamu sendiri. You become your own teacher. Tell me where is the first mark. Saya nak train kamu untuk notice mana part kamu akan score dalam exam. I want to train you to see where is the part you will get mark. Can anyone tell dari sini? Mana markah pertama? Markah terakhir, of course, kat jawapan betul lah. Tapi satu markah lagi kat mana? From all of this. It's somewhere here. If you want to tell which line. Tell which line. I don't know where you're meaning. Tulis baris ke berapa. Lepas tu saya check siapa betul. First line. Let me see, ya. Atas as well. Fifth line. Wait, 1, 2, 3, wait. This one is B1. Oh, sorry. This one won't have. Sorry. This one 2 marks. 2 marks come from your final answer. Sorry, everyone. I thought there's 3 marks. Sorry. Final answer dapat 1 markah. Sebab ada 2 jawapan kat sini. Sorry. 2 markah. So, final answer betul dah dapat 2 markah. So, jalan kira tak ada markah kat sini. But just a reminder, if no marks in your working, perlu tunjuk juga, okay, jalan kira. Sebab tanpa jalan kira, jawapan tak dikira. Macam rhyming pula. K0 and 0. Pernah dengar tak ni? Jalan kerja kosong, maka akhir tak dapat untuk jawapan. Every time they use this to mark maths and add maths. Kalau K value 0, N value is 0. So mesti ada jalan kira. Okay? So, sekarang kita proceed.
for next question. B2 pula. Sekarang jadi lebih mencabar for B2. Okay. So sekarang soalan bagi a different quadratic equation now. X square plus Rx plus R is 10. And the roots are 2 over alpha, 2 over beta. So sekarang mereka nak express P in terms of Q. So any idea? Macam mana nak mula soalan? Always in NMATS is the hardest is to start the question. Macam mana nak mula? Kat pertengahan tu semua algebra, your algebra skills. Tapi macam mana nak mula? Semua orang rasa susah kat situ. How to start? Any idea boleh bagi tahu? Jangan tengok soalan ini tahu. Boleh refer kat soalan sebelumnya. Sebab NMATS ni bergantung kepada semua soalan kat atas. NMATS, all the questions are related. Your answer on top can be used down. So itu like a hint for you all. What's your idea? How do you start the question? If anyone don't know, you can tell don't know. It's all right. Jangan risau. Saya akan tunjuk. Pindahkan 10. Where's the 10? Oh, that 10. Okay, Ken, yes. Pindahkan 10 kat sini, right? You mean here? Yes, very good. Correct. Because kita nak bentuk dalam bentuk general form of quadratic equation. Again, ax square plus bx plus c. Good suggestion. Okay, so now we start how to do the question. So as Jason said, very good. You got the step correct here. So kamu pindah 10 ini to this side. So later kamu boleh, again you see this formula appear. Kamu kena compare, bandingkan dengan formula x square minus SORX plus POR is 0. So from here, kamu boleh tengok term. Perkali bagi x ialah SOR kat sini. And the perkali, the coefficient of x on top here is R. So you can do this assumption here. Negative SORX is Rx. Can understand this line? Boleh faham baris ni? How I compare? Kanta. Wait, I show you again. See carefully. SOR pair with X. Okay, Atika faham dah. SOR pair with X. See here. R pair with X. So we compare the coefficient of X. Perkali bagi X. R and SOR. Hasil tambah punca. Sorry. Siapa-siapa yang belajar dalam BM, HTP. We compare HTP with R. Now can understand. Because mereka kongsi term yang sama, iaitu X. They share the same term of X. Can understand, Jason? Okay, good. So now we proceed. So negative SOR is R. So SOR is negative R. Saya nak pindah negatif kat sini sebab tak mau negatif dekat SOR, okay? So that's how we do it. So now mereka bagi dua punca yang baru. There's two new roots given here. 2 over alpha and 2 over beta, okay? So you can see down over here, you have to plus because hasil tambah punca kan. So kita kena tambah dua-dua punca. You have to add up both of the roots of the equation. So 2 over alpha, 2 over beta. Okay, kamu tahu tak how to go from here to this step? Ada masalah tak siapa-siapa? Do you have problem from going from this step to this step? How do I do it? Do you all know? Okay, understood. Because this one ini basic algebra. Saya saja nak tengok ada siapa-siapa lemah atau tidak. Just want to see. Okay, so saya nak samakan penyebut. Rationalize denominator. Merasionalkan penyebut pecahan. So AB I can put as the penyebut. So here you will get 2B. Because AB bahagi dengan A darab dengan 2. Dapat 2B. Here also same. AB divide B times 2. You get 2A. Equals negative R. Okay, I ask from now. How to proceed to the next step? Macam mana kita boleh pergi ke next step? What do we do?
masukkan nilai A dan B. Yes, can you be more specific? Boleh lebih spesifik dengan jawapan? Pindah AB. Tak perlu pindah AB. Very good, Aifi. Factorkan kat sini. 2 bracket alpha tambah beta. Because you don't forget, alpha tambah beta you already found here, you know. Related. Soalan B1 kamu dah dapat nilai alpha tambah beta. P minus 3. Now you all understand. So that's why I faktorkan. That's why I cakap faktorkan. So that kita boleh gantikan kat sini. Negative P minus 3. And AB, how do I get the value of AB? Look back down here. AB dah dapat jawapan kat sini. Negative Q minus 4. You have the answer already over here. So you just gantikan AB dengan negative Q tolak 4. Soalan nak P in terms of Q tahu. Soalan nak kamu ungkapkan P dalam sebutan Q. So sekarang kamu ada 3 variable tahu, P, Q and R. So macam mana kamu nak capai target ini? How do you reach this goal? What's the step you take? Sekarang kamu boleh lihat kamu ada P, kamu ada Q, kamu ada R. What do we do now? Konsep apa kita pakai? Bab ni. Very famous dalam maths. Bab apa? Anyone got idea? Very good. I don't know your name. I'll just say Mighty Matey. Okay, very good, Mighty Matey. System persamaan, correct. System of equations in English. Means we will use elimination method. Because kita nak eliminate, we want to hapuskan the R now. So that kita boleh express P in terms of Q. Okay, so kita tinggal dulu kat sini. Just leave this equation like this. Sebab kamu tak boleh proceed dengan apa-apa kat sini. You cannot proceed with this equation over here. You don't have enough info. So no worries. We have another step over here. POR. Boleh nampak tak? Can you understand how POR you get R minus 10 over here? Boleh faham macam mana bandingkan persamaan? You know how to compare the equation? If okay, you can respond. Okay, good. So 2 over alpha, 2 over beta. Because hasil darab punca. POR itu hasil darab punca. So kamu kena darab dua-dua punca dia. You times both of the roots. So you expand, you get like this. Equals R minus 10. So down. So A alpha beta, you already got the answer in B2. Kamu dah dapat jawapan alpha beta kat B2. So gantikan saja nilai kat sini. Just substitute the values. Equals R minus 10. So from here, I want to eliminate R. Means saya perlu ungkapkan R dalam sebutan Q sekarang. I need to express R in terms of Q. Why? Because I have R also here. So that I can make both equation equal to each other. Faham tak kaedah ini? Do you understand? We make both of the equation on left and right hand side equal to each other. Because R in terms of that and R also in terms of another equation. Boleh faham kaedah ini tak? Yes, correct. Okay, good. Yeah. Ini basic simultaneous. Okay. So sekarang saya pindah 10 kat sini so that I can express. So samakan penyebut, rationalize denominator again. So sekarang kamu boleh dapat macam ni kat atas. Negative Q minus 4 over negative Q minus 4 kamu darab dengan 4. Kat sini bahagi, kat sini darab. Okay. And here also same. Negative Q minus 4 divide 1 times 10. This is how we rationalize denominator. Okay. So like this. Kat sini kamu kena expand. You need to expand into the bracket. So you will get 4 minus 10Q minus 40 over negative Q minus 4. So down over here, you will get like this. Negative 10Q minus 36 over negative Q minus 4. So kat sini, macam mana saya buat step ni? Anyone can explain or not? Macam mana saya pergi dari step sini ke sini? What do I do? Darab dengan negatif. Very good, correct.
times the whole equation by -1. Darab seluruh persamaan dengan -1. So, kamu akan dapat jawapan macam ni. Okay? So, from here, R also here, negative R kat sini, negative R juga kat sini. Negative Q minus 4 at the bottom, negative Q minus 4 at the bottom. So, macam mana sekarang saya boleh samakan yang kat atas. Macam ni. 2P minus 6 equals 10Q plus 36. Can understand this step? Boleh faham langkah ni. Maksudnya saya terus bandingkan kat atas ni dengan atas ni. I make it negative because over here is negative also. So that saya boleh samakan yang ni dengan yang ni. So that here also is negative. So that can compare straight away. Boleh bandingkan dengan terus. Like that. Boleh compare negative juga. Jangan ingat R also only the positive R you can compare. You can also compare negative because it's the same value in the end. Okay? So macam ni. So boleh dapat jawapan dah. 2P equals 10Q. Pindah yang ni kat sini. Lepas tu bagi seluruh persamaan dengan 2. Divide by 2. You get 5Q plus 21. This is your answer. Long this question. Panjang ke? I feel this question quite long. But semua faham tak? Can everyone understand this method? Sangat panjang sebenarnya. For 3 marks only, 3 marks this question. Okay, baguslah kalau faham. Okay, so saya tunjuk markah sekarang, okay? Start, saya tengok. Okay, come. So here, this is your first mark. Kalau kamu tunjuk yang ni, kamu boleh dapat markah kat sini. First mark over here. Because you know how to apply POR, product of roots, hasil darab punca. So, kamu dapat markah kat sini kalau betul. And then, kat bawah ni, where is it? 2P minus 3 over here. Kalau kamu boleh ungkapkan yang ni dalam sebutan yang betul, you get one more mark here also. And of course, your final answer kat bawah ni. Kalau betul, dapat 1 markah juga. So, total 3 marks. 3 markah jumlah dia. So, settle 1 soalan for NMATS quadratic. So far, semua okay? We go next question. Okay. Okay. So, okay means we go next one. Okay, so still easy question, don't worry. Yang ni juga 1 soalan dalam SPM. Keluar dalam kertas 2 tau, 2021. Quadratic bab ni sangat famous dalam SPM. Every paper it will keluar. High chance. Tak boleh escape. That's why kena master chapter ni. Betul-betul, okay? So, boleh keluar kat section mana-mana pun. In paper 1, it can come out section A, section B. For paper 2, boleh datang section A. Section B dan C lebih jarang lah. Okay? So, high chance paper 1, quadratic akan keluar dalam exam kamu. Saya boleh rumuskan lah. So, can be prepared for this lah. Okay? So, now you see this question. Quadratic function, fx and gx, dia bersilang kat x-axis at 2 same points. Okay, first question. Apa kita panggil 2 titik ini? What do we call these 2 points? Very good, Aife. Correct. Punca. Punca or roots in English. Because punca maksud dia x-intercept, pintasan x. Bila nilai y sama dengan kosong. Y ini sama dengan gx tau. Same. Y is fx and y is gx. Kamu boleh lihat paksi kat sini. Y is fx and y is gx. Okay? So sekarang soalan pertama. Cari nilai k. Nilai k kat sini. Okay, siapa boleh bagi tahu tak bentuk ni bentuk apa? If quadratic equation write like this, revise balik, bentuk apa? What is the form of this quadratic equation? Apa bentuk dia? What do we call? Very good, Shaman. Correct. Bentuk vertex. Yeah, BM juga vertex. Okay. So yeah, this is the answer.
So now we want to find nilai K. Okay, sekarang saya nak tanya, nilai K ini mewakili apa dalam bentuk vertex? What does K value represent in vertex form? C. Bukan. Jangan confuse. Itu ramai yang silap kat situ. Bukan pintasan Y tau. Pintasan YC ini betul kalau dalam bentuk arm. AX² plus BX plus C. C kat sini. Y. Apa tentang Y, Izati? Kamu dah dekat. What about Y? Apa nilai ini mewakili? What does this value represent? What point? Kita ada satu jenis titik. What point of the quadratic equation? Very good, Aife. Correct. Titik minimum or maximum. Correct. This one is the Y coordinate. Coordinate Y bagi titik maximum atau minimum. K ini mewakili nilai itu. Okay, jangan lupa. Okay, saya tanya kat sini pulang. Revise balik. Apa persamaan simetri bagi persamaan ini? What is the equation of axis of symmetry for this quadratic equation? Jangan careless, bukan negatif 3. Tak boleh lihat secara terus. Cannot see directly. Ya, you can use negative B over 2A, tapi adakah kamu mempunyai maklumat yang mencukupi for negative B over 2A? I think can also lah, but straight answer. Yes, very good, Shaman. 3. X equals 3. Kita buat X tolak 3 sama dengan kosong, X sama dengan 3. Itu adalah equation of axis of symmetry. Maksudnya kat sini 3. Boleh lihat tak? Tengah-tengah ni 3. So that's how you do it. So now saya boleh tanya kamu, boleh tak kamu bagi tahu terus kat saya, apa punca persamaan kuadratik ini? What is the roots? Here, equation is x minus 3 square. So you let x minus 3 equals 0. Kamu akan dapat x sama dengan 3. Because in this vertex form, this one represent axis of symmetry. Itu fakta lah bagi vertex form. Okay, so here can I ask everyone, apa nilai bagi punca? Kalau titik tengah itu 3, what is the value of the roots now? You can tell directly without calculation. Cannot be 3 each. If 3 each, dia akan pada titik X yang sama. Kena ada dua nilai berbeza. Apa tambah apa bagi 2, you get 3. What two values can give you 3? I feel slightly out. 2 plus 6 over 2, you don't get 3. Macam ni, x plus y over 2 equals 3. Means what are the two values you can get? 2, 4, good, tapi bukan seimbang. Satu lagi possibility. Correct, IFA 1 and 5. 1 and 5. Actually 2 and 4 juga satu jawapan bagus, tapi not in this case lah. Okay, 2 and 5 cannot. 2 and 5 over 2, you don't get 3. Okay, so boleh buktikan dengan calculation lah. This one I just ask only. Okay, so we see question A now. Sebab kamu dah jawab dah semua. Okay, so sekarang kita nak cari nilai maximum or minimum. Okay, so kenal pasti dulu titik kat graph 0, 5. Where is 0, 5? Let me see. Okay, so selalu dalam maths you need to find the coordinates that you can sub into the equation. Kamu kena cari coordinate yang senang untuk ganti dalam persamaan ni. So kamu boleh lihat bagi curve fx ini ada satu coordinate. Okay, what do we call this point? Saya nak tanya. 0, 5. What is this point for this equation? Yes, y. Very good, vortex king. Means y-intercept lah. Betul, pintasan y. Okay, because x coordinate is 0. Means pintasan y. Okay, so now kita boleh gantikan x sama dengan 0. Kita gantikan 0 kat sini. And kita tahu, kalau X sama dengan 0, wow. Thanks actually for joining. Actually, you took your time actually to come in the end. That one I respect a lot. Sincere respect, okay? So, next this one. 0 and 5. So, 5 is here because Y coordinate. Okay? And then negative 3 square.
So k you will get negative 4. 5 equals 9 plus k, k is negative 4. So kamu dah dapat jawapan. Just sub one coordinate and find the k value. So can understand? Wait, what? Why? Don't understand. Wait, I rub back. Okay, sure. I think I went slightly too fast. Hold on. I think this diagram I didn't show you nicely. That's why you couldn't understand. Oh, now only Ashley joined. Hi, Ashley. We are still discussing question. Okay, so here. So now we are doing k value, right? K value is on fx graph. Nilai k dalam graph fx, okay? So sekarang macam mana nak cari nilai k kalau kamu ada unknown kat sini? You have boleh ubah x and fx. So kamu kena ada satu coordinate x fx untuk ganti balik kat sini. Kamu perlu ganti balik. Baru kamu boleh solve untuk nilai k. Then only you can get the value of k, right? So do you notice this point is on the graph? Titik ini adalah pada graph fx. Can you understand that? Vortex king. Hey, sorry, Andy. Yeah, fx is y. Like in your functions chapter, form 4, chapter 1, fx is y. Anything like gx, hx, all is y. Okay? So that's why I sub down here, you see here. You see I sub the coordinate 0, 5. 5 into fx, 0 into x. Can understand that one? So from here is all your algebra already. You get this equation, then you shift 9 to this side, you will get k negative 4. So now k value I told earlier it represent minimum or maximum, right? Titik minimum atau maximum. So betul kan? Sebab kat sini titik dia negative 4 logic kan? Your minimum point. Can you see the logic? So that's how kamu boleh semak jawapan k kamu betul atau tidak. Lihat balik graph dan tengok. Logic ke jawapan kamu? Logic sebab negatif 4 kat bawah paksi x. Maksud dia nilai yang negatif. So can understand that? Boleh faham? So not only you need to know how to get the correct answer, you have to justify yourself. Is your answer really correct? Kamu kena justifikasikan balik ke diri sendiri. Kan tak? Which part? From which line? Wait, I show you here. This is the working. Tell me from which line? The negative 4. Oh, the final answer you don't understand. Final answer is that. What is that to understand from the answer? You already got the answer. Confused with the line. Which line? Oh, the graph on top here, you mean? Do you mean the graph on top here? I mean the... Oh, yeah, diagram. Okay, so I show again. Never mind. Okay, so this one, right? We want to find k here. Kita nak cari nilai k sini kat sekarang. Because it's near the O. Oh, it's actually down here. Just now you got k negative 4, right? Negative 4, the lowest point. Bahagian paling rendah graph actually kat titik negative tau. So that's why negative 4 is logic as your k value. Nilai negative 4 tu sebenarnya logic. It's not very close to the 0. Because the diagram tak mengikut skala tau. The diagram is not drawn according to scale. You have to understand that. Just untuk logic saja you lihat dan tengok. No need to be so accurate here. Can understand now? So negative 4 can look close to the 0 also. It's still okay. You don't need to be that specific. Now can understand already. I think you confused the diagram. Okay, make you clear already. Okay, so 2 marks. 2 marks over here. So 2 marks kamu dapat bila you substitute. You can substitute the correct coordinate. 1 mark here. Ayo. And then you substitute you get the correct answer. Dapat jawapan betul juga 1 markah kat sini. So you done this part. Okay. So now cari nilai M pula. Okay. What is the suggestion you have? How to find M value now? M value is on the equation of Gx. So sekarang you don't have any points to sub inside the equation like you did over here.
So what is your suggestion? Apa idea kamu untuk cari nilai M? Anyone got suggestion? Insert the X value. What is the X value? We don't have now. On this graph, lihat kat graph ni tahu. On this graph, you don't have any coordinates. Kamu tak ada apa-apa coordinate. SOR. SOR. SOR is a good starting point, but do you have your roots? Kamu ada punca tak persamaan ini? Kamu telah cari tak punca? I want to ask. Have you found the roots of these equations? Pernah sedar tak? Did you all realize? Did you find the roots? Max point? No. Yes, you never find yet. This one not about max point actually. This one we finding M over here. Max point is for this one, nilai K on top here. Don't get confused. This one is not in this type of quadratic form. Bukan dalam bentuk vertex tau. This one is in general form, bentuk arm. Don't get confused at that part. Okay. So now we see the working for B1. So B1, kamu cari punca kan? We find the roots over here. So this is the equation you have. So kamu boleh buat macam ni. You let fx equals to 0. So can understand this step? Hey, did I copy the equation correct or not? Oh, you can also use fx equation. Jangan guna yang gx. Don't use the gx equation because gx is harder. How to find the roots if your equation is like this? It's harder to find, right? Because kamu ada unknown. Sekarang you already found your k value. K is negative 4. So your equation is x minus 3 square minus 4. So kamu boleh cari dah nilai x. You can find x value from this equation. So like this. X minus 3 square minus 4 equal to 0. Kita nak cari punca sekarang kan? So you need to let your y equal 0 because you want to know your x value now. So you shift here. A lot of people make mistake here. Do you know why I put positive negative 2 and not just 2? Boleh terangkan tak kat saya? Mengapa saya perlu letak positif negatif 2? Bukan 2 saja. Punca, very good, correct. Because punca kuasa any number can be positive or negative. Ingat benda ni. Very common mistake untuk pelajar-pelajar yang ambil maths or maths. Okay? You can have two possibility. Dua kebarangkalian. Okay? So now you see here. You have 2 and negative 2. So kamu boleh cari dah. This is your roots lah, 1 and 5. X is 1 and 5. So can understand how you got your roots? Macam mana kamu dapat punca tu 1 dan 5? So you just square root the equation, you get the answer already. Can understand up till here or not? Okay, good, bagus. So from here, you can choose any point. Kamu boleh gantikan 1, 0 or 5, 0. Dua-dua pun boleh. Punca 2 kan 4. Yeah, you mean like this, right? So the x is related to all quadratic in one question. X is related to all quadratic. Yeah, correct. Correct, Andy. Yeah, you square root 4 lah. So you get like this. So now kamu kena gantikan. Kamu pilih salah satu coordinate and gantikan. 1 and 0. So tengok, kamu gantikan kat sini semua nilai x kamu gantikan dengan 1. And then kamu katakan dia sama dengan 0. So you will get m equals 22 over here. Just solve your algebra only. Press calculator for all this. But be careful lah when press calculator. Okay? So this is how you solve. Can you understand? Boleh faham? I see. So the answer of x can be applied to a different quadratic equation in that one question. Yeah, correct. Because got 2 nilai x. From where, Izati? You want to repeat? Which part? Part yang mana?
You can tell like which line or which baris yang mana kamu nak repeat. Dari B1 kan, B1 mula kat sini. At the point 10, over here, okay. So you have, kamu dah cari puncak kan. Ini puncak, salah satu puncak persamaan kamu. This is one of the roots of your equation. So you can ganti dalam nilai X kat sini. X sama dengan 1, kamu ganti. Macam ni. Boleh faham yang ni tak? You substitute your X value inside the ungkapan X kat sini. Kamu gantikan kat sini. Up till there boleh faham? Kalau titik itu ke atas persamaan kuadratik, mana-mana titik kamu boleh gantikan. Kalau letak yes, kamu boleh dapat jawapan sama, saya rasa. Sebab juga merupakan salah satu titik dalam persamaan tu. Kamu akan dapat jawapan sama juga. As long koordinat tu dalam persamaan lengkung tu, kamu boleh dapat jawapan sama. Kamu boleh ambil mana-mana koordinat. Sebab nilai tu dah direka untuk dapat jawapan sama melalui persamaan kuadratik tu. Macam tu. 10 Izzati, roots. Yeah, show on top here. Roots of the equation, 10. Boleh lihat kat sini. There. Ini 1, ini 5. So, kamu pilih mana-mana. Ini 10, ini 50. So, now kamu nak cari yang ni, nilai M. So, nilai M tu kat atas persamaan kuadratik ni. So, boleh ambil yang ni, boleh ambil yang ni. Bukan 1, 5 atau 10 atau 50. Sebab kamu tak ada koordinat 1, 5 itu. Can understand, very good. So now like this. So kamu boleh faham kan macam mana dapat M sama dengan 22. Because kamu gantikan X dengan 1, lepas tu let equals 0. Katakan G1 sama dengan 0. Kamu akan dapat 22. Okay? So that's how you solve for this question. So we go to part B2. Completing the square. Semua familiar tak dengan kaedah ini? Do you all know the formula how to do completing the square? Penyempurnaan kuasa 2. Semua familiar tak? Soalan famous ni dalam trial dan SPM. Okay, good familiar. This one sometimes people ask which method can use. This one soalan akan specify kat kamu. Soalan jenis ni akan specify guna kaedah mana. So macam ni kamu tak boleh lari dah. Okay? So siapa-siapa boleh bagi tahu tak? Why does the question specify to use one method? Okay, but for you all, mengapa soalan bagi spesifik, kaedah spesifik untuk selesaikan? Boleh bagi cadangan tak mengapa? I want you all to think out of the box now. So that kamu boleh dapat ilmu juga dari soalan ni. Satu ilmu saya nak kongsi kat sini. If you have idea, you can tell. Andy, okay lah, I accept that answer. I won't say it's wrong, but a bit more, another better answer. Ada jawapan lain tak? Correct, your answer not wrong, but sebab GX hanya boleh diselesaikan dengan satu kaedah. No. If they give a specific method, maksud akan ada lebih dari satu kaedah untuk selesaikan. That's why mereka nak lihat kamu tahu tak kaedah, salah satu kaedah ini. Means there are more possibility. I give you a hint. Maximum point. Perkataan ni kamu dengar kat bab mana? Anyone form 5 here? You will know this. Maximum point. Bab mana ada kaitan dengan maximum point? Which chapter has relation with maximum point? Yeah, I'm testing your knowledge. Have you learned properly this chapter? Not form 4, form 5 chapter. Anyone here know? Maximum point, does it ring a bell? Ada tak? Boleh fikir. Dapat idea tak? Maximum point dengar kat bab mana? Which chapter? In form 5. Very good, Mira. Bab 2, pembezaan. You all forgotten dy over dx sama dengan kosong. Find the stationary point or maximum point. Titik pegun or turning point. Oh, never learned. Some people I think already learned this. That's why I asked.
That's why they say, because kamu boleh cari jawapan untuk yang ni guna kaedah ini. Tapi soalan ni nak test kamu kat form 4 bab 2. That's why mereka specify method ni. So that's why I ask this question. Itu sebab dia. So can understand now or not why they specify kaedah penyempurnaan kuasa 2. Because some people can cheat. If you don't know this one, you still have this option to solve. But soalan tak mau tu. Mereka nak strict. Like that lah. That's how it works. Okay, so now we go to the solution. Tak perlu fikir banyak-banyak. Sekarang kita solve soalan. Okay, so gx function kamu boleh lihat dari graph. M equals 22. Kamu dah dapat jawapan ni. So gantikan balik. Kamu akan dapat kat sini. Okay, apa saya buat kat sini? To go from this step to this step, what do I do over here? Ini nak tengok kamu faham tak kaedah. What do I do from that step to this step? Faktorkan. Very good, Jason. Faktorkan negatif 3. So akan dapat kat dalam macam ni. X power 2 minus 6x plus 5. Be careful lah, negative. So you have to make it negative also because positive 18x. Okay, good Izati. Very good. Okay, so from here, ini kita boleh lihat dah. Ini kaedah penyempurnaan kuasa 2. Tambah B per 2 square tolak B per 2 square kat sini. Jangan lupa ambil nilai B yang sepenuhnya negatif 6. Kalau kamu buat 6 per 2 jawapan dah lari dah. Okay, so take note yang ni. This part. Okay, so kamu akan dapat macam ni. So boleh faham tak? Sampai sini saya buat satu garis. Until you can understand this kaedah or not. Macam mana saya faktorkan. Nilai ni kamu boleh kira guna calculator. Okay, faham ah? Good, good. Okay, so from here to here, macam mana saya buat? Apa kaedah sekarang? Kalau tadi faktorkan, sini buat apa? Just now factorization. Now is what? Darab. Very good. Maksudnya expansion, pengembangan. Very good. So you will get macam ni. Okay, so sekarang soalan tanya apa? Kita tengok balik. Jangan shock sendiri solve saja, tapi tak tahu kehendak maximum point. Okay, itu keyword. Okay, so sekarang dari sini boleh bagi tahu tak? Dari persamaan ini, what is the persamaan paksi simetri dia apa? What is the equation of axis of symmetry? Nak tengok kamu faham tak bentuk vertex. I want to test whether you know your vertex form. 3, 12. Very good, Aife, correct. Because axis of symmetry, you can equal to 0, x equals to 3. 12 kamu dah dapat kat sini. So ini adalah koordinat y bagi titik maksimum. 12. So that's why jawapan kamu 3, 12. So that's how you solve this kind of question. Okay. So boleh faham? So saya tunjuk markah kat mana. Why Jason, you confused again? Which part? Part mana confused? Bukan ke 12? No. Banyak orang salah. Tadi orang salah pun yang ni. Pintasan Y kat sini bukan pintasan Y. Jangan ingat. Ini bentuk vertex. AX square plus BX plus C. Bentuk ni saja pintasan Y. Nilai ini tak mewakili pintasan Y kamu. You have to expand this whole equation to this general form. Baru you will know the C value. Can understand lah? Bentuk vertex. Ini bukan bentuk arm. This is not the general form like this one. So don't get confused. You need to expand. Then only you will know your C value. Pernah tengok tak bentuk macam ni? I scared lah. You all start ask like this. I already risau. Okay, like this. Ini bentuk vertex. Pernah tengok tak? This is same as this. Kamu boleh lihat. Tengok bentuk dia macam mana. Same, right? Pernah kan? Ini bukan bentuk arm kan? Bentuk arm AX square plus BX plus C. Q ini bukan C kamu, ingat. Ini adalah koordinat Y bagi titik maksimum. Y coordinate of maximum point for your quadratic function. So can understand now, Jason. I try to bring out this one for you.
If understand, can say understand. Okay, good. So now I show you the marks for this question. Okay, so first mark, bila kamu boleh tunjuk yang ni, kamu dapat 1 markah because you understand the method. Okay, and then second mark you get bila kamu dapat macam ni, kamu kembangkan balik. And then jawapan akhir kamu dapat juga 1 markah. Titik max ialah yang hujung, yes, the highest point of your quadratic like this. This is your max point. If like this is minimum point. This one max, this one mean. Like that. Depend on the shape. Kalau A greater than 0, bentuk dia macam ni. A lebih kurang dari 0, bentuk dia macam ni. Okay, so semua okay dengan soalan ni? Dah habis soalan ni. Now we go hard question. Last few minutes. Kita pergi soalan paling susah. Get ready. Come, don't worry. I want to show this question to you all. Sebab ada yang tanya sebelum ni. Semua ready ke? Ready, comment ready. Jangan risau. Okay, cabar diri. Kena cabar diri dalam matematik tambahan. Kalau buat soalan senang saja, you don't know your level actually in maths. You need to go for the hard question to know how good you are in maths. If easy one you get right, doesn't mean you're good in maths, you know. Because maths not all question easy. Okay, we wait for Jason. 2 minutes I give you. 2 minutes enough, 2 to 3 minutes. So yang lain kalau ada apa-apa soalan boleh tanya sekarang tentang bab ni. Kalau tak related dengan soalan pun you can ask me about this bab or anything in maths lah. Kalau rasa mana-mana bab susah, we can discuss now while waiting for Jason. You can talk to me. What is your struggle? Apa cabaran kamu dalam matematik tambahan or anything? Just feel free to share. Bebas kongsi dengan saya. Because I want to know lesson next nak buat apa bab pula. If anyone got suggestion, you can put. Nanti ya, saya akan hantar. Jangan risau. Selalu saya hantar. Welcome. When Jason is back, please inform me ya, Jason. Jangan senyap kat situ saja. I go to the difficult question. Okay, yang sedia ada kat sini. Boleh tengok soalan ni tak? Okay, yang ni. Oh, yang ni ya. Kalau saya nak bagi rating, 5-star question. Tengok soalan ni. Rasa risau tak? Pernah keluar soalan trial. Do you feel scared when you look at this question? Mereka suruh terbitkan formula kuadratik tahu dalam formula sheet itu. X sama dengan negatif B plus minus square root B square minus 4AC over 2A. Mereka nak kamu tunjuk formula ni dari yang ni. Tahu tak kaedah dia? Do you know the method how to do this? 5 markah tahu. 5. That's why I say 5-star question. Kamu semua familiar buat yang ni tak? Are you familiar with this? Sebab boleh keluar. Okay, I'm back. Now Jason are gonna get the shock. Have you seen this kind of question? Never done it before. That's why saya bubuh soalan ni kat kamu. Nak bagi kamu sedar. You have to derive the quadratic formula. Terbitkan balik formula quadratic tu. Yeah, don't worry. I will make you understand it. Don't worry. Okay, so first of all, wait, let me think how to tell it to you all. Let me bagi saya fikir sekejap. Okay. Wait, people joining. Okay. Lihat yang ni. Saya ambil yang ni dari satu source. So, soalan sama kan? Show that the roots of quadratic equation is like this. So, this is the question. Can get it so far? Boleh faham soalan setakat ni? Sebelum saya pergi penyelesaian. Macam mana kamu nak buktikan? How do you prove this? So far, can understand how the question wants it? If okay, comment okay, good.
We go to how to prove it now. Okay, so kamu kena mula dengan yang ni. Can you repeat? Oh, I just asked you to read the question and see whether you understand or not. That's all. Nothing else. Yeah, I'm just nervous because this question is quite hard. So I need to be focused and explaining. That's why, so that you all understand. Okay. So this is the formula. Ax squared plus bx plus c equals 0. This is your general form. Okay. Bentuk arm. Bentuk arm persamaan kuadratik macam ni. So from here, I take out the A value. Saya keluarkan nilai A. Can understand this step? Factorization. Faktorkan A keluar. Okay, sampai sini okay. So sekarang, boleh faham tak why the A ni hapus? Do you understand why the A is gone from here? I try to scroll up for you because I don't want you to see the others first. Okay, can understand? We go one more down. Slowly, yeah? Okay, from here, we are going to use completing the square. Penyempurnaan kuasa 2. Kamu dah belajar ni kan? Ya, it transfer. A pindah kat sini. Kosong bagi A, you get kosong juga. Tak ada apa-apa. Okay? So from here, completing the square. Macam ni. Mereka tak tunjuk yang ni sebenarnya. Saya boleh selit langkah ni dalam ni. B over AX. From here, B square over 2 square. Tolak B square over 2A. 2A square. Can understand this one? Macam ni. Kamu buat kaedah sama saja, completing the square. B over 2A square. Like this. Sorry, just now I make it a bit distinct. Like this. Can understand now? This is how we do completing the square, right? Like just now. This is the thing I'm showing here. Can understand this one? This is what they actually do here, but they went faster already a bit. That's why I want to show this one first. Okay, so far okay. So from here, can you see? Boleh nampak persamaan. From here, I can factorize to this. X plus B over 2A square. Dapat sama macam ni kan? You factorize this one, these two. Just like we did just now. Can understand this part? This part over here. Boleh faham? Kita faktorkan. Not really. Wait, I show you the previous example. Then you'll understand. Sebab tadi kita buat benda sama. This one come. Wait, this one over here. There, can you see? Ini mereka bagi nilai kat kamu. That's why lebih senang. Sekarang kita semua buat dalam pemboleh ubah yang kita tak tahu nilai. Okay? So from here, see? Plus B over 2 square. B dia negatif 6 bahagi 2 square. And then tolak. Tolak B is negatif 6 over 2 square. Can you see the pattern? Ini soalan sama, tapi kat sini ada nilai. Macam 1, 6 dan 5. Yang next tu tak ada nilai. A, B dan C saja. If you understand this, can comment or not. This part first. Then we go back to the one. The same thing only. Okay, okay. Just revise this one back. So now I go back to here. Over here. Yeah, up for you. So can you see the similarity now or not? I rub this back so that don't confuse you. Okay, so this is the equation now. So how do we do completing the square here? Apa kita tambah kat sini? What is the value? Beri dalam bentuk pemboleh ubah. Give in the form of variables. Because kita tak ada nilai sekarang. Now we are proving the formula. You must understand. Not solving. Kita bukan selesaikan nilai. What is the value we put here? Just now saya bagi tahu. Anyone? If don't know, you can say don't know. It's how you do completing the square. Kaedah kamu buat. What do you put?
AC typo vortex king. Yes, very good, correct. B over 2A. Then square, right? Kena square. And then minus what? Can you tell me what is inside the bracket here? Correct, Jason. Betul dah. B over 2A square. And then kamu plus C over A. Copy back. Yes, same thing. Same as just now question. Only here mereka bagi dalam bentuk pemboleh ubah yang tidak diketahui nilainya. That's the difference. So don't be scared of proving question. Same concept only. Okay, so you can see over here. From here saya boleh faktorkan. Kat atas ni boleh jadi ni. Just now in the previous question, you see I did the same step. I take X plus B over 2A square. Itu cara saya faktorkan kat atas. Can understand that one? This one can understand or not? If you understand, can comment this part. Can, very good. Okay, so from here, this one I just copy back. This one here, I copy back here. See, this part. So can understand this part? I going from line to line slowly, teaching how to prove this one. Until here can understand, I draw a line here. This part here can understand. If you understand, can comment. I think you all slowly processing it, that's why. Give some time slowly. When you're ready, you can say understand. How come x plus b over 2a square? This is the method. Oh, you're telling how I show you back here. I think that's what you don't understand. Come over here. Can you see this one how I got? X minus 3 over 2 minus 3 square. This is the same thing that happened over there. I take the x minus 3 square. You take the first term and the third term of this completing the square. Kamu ambil term yang pertama dan ungkapan yang ketiga. So your b over 2a is actually this one. Only this one got value like b is negative 6. That's why you put negative 6 here. Then over 2a. 2a, a is 1. That's why you get 2. Can understand a lot how I get the 6 and 2 here. It's from on top here actually. Now we are proving the formula. So you need general form. Kamu tak perlu gantikan nilai. Just now you substitute B and A with values. Sekarang kamu tinggal B dan A saja. That's what we are doing now. So if understand, can put understand. Okay, faham already, good. Yes, now we go back here, okay? So now you can know why I put the method like this. There? X plus b over 2a square minus b square over 2a plus c over a. Until here can understand or not? I rub this. Quite confusing for you. There, can understand or not up till here? Everyone, before I proceed for down here. We are very close. Kita dah dekat dah nak buktikan formula ni. Understand, good good. Semangat, don't give up. Come. Okay, here. From here, boleh faham tak? I pindah C over A here, come negative C over A. Here I pindah jadi plus B square over 4A square. Can understand? Can understand this step? This step over here. Can, good. Okay. Now we go next step. Wait. You are very patient with me, I know. Okay. This one here, can you understand apa mereka buat kat sini? What do they do here? Siapa boleh bagi tahu tak? Macam mana mereka tukar yang ni ke yang ni? I want to see you understand or not. Sorry. Oh my God. There, this step over here. Do you understand what they do? Yes, very good, Jason. Samakan penyebut. That's why they get 4A square here, right? Means kamu darab 4A kat atas, darab 4A kat bawah. So that's same with over here. Yes, very good. Bangga dengan korang. Okay, next. Okay, from here.
This one they shift the square root over here. Ini punca kuasa 2 kan? So kat sini kena punca kuasa. Oh this one sorry like this. So step ni boleh faham tak? Yang ni. Mereka per 4A square sebab bawah ni dah sama. So boleh gabungkan jadi satu pecahan. You can combine two fractions to come one under the square root. Can understand this step or not? I circle now. Okay, good. Can understand? Can, good. Okay. That is coming to the end. Okay, this one over here. This one here. Mereka pindah B over 2A kat sini. Boleh faham tak langkah yang ni? This step can understand not? Slowly. Don't look at the final one first. Because I want to go slowly with you all. Yang langkah ni boleh faham tak? Mereka pindah B over 2A positif kat sini jadi negatif. Boleh, okay. Langkah terakhir, samakan penyebut 2A. Boleh. Very good. Kamu dah solve dah. Kamu dah buktikan formula ni. So, you all are the warriors that stayed until the end. Untuk jadi dengan saya buktikan formula ni. Rasa bangga tak sekarang boleh faham sesuatu yang begitu kompleks macam ni? How get 2A? Here, rationalkan penyebut per 2A. This one here must square root. Square root 4A square kat atas. Kalau kamu punca kuasa 2 kan 4A kuasa 2, kamu dapat 2A. Jangan lupa kat situ. Ini square root tau. Square root seluruh pecahan. Sangat bangga, right? The feeling is nice when you can prove the quadratic equation. Bagus. So one last sharing. Satu yang terakhir sebelum saya lepaskan korang. Because dah lewat dah. I want to teach you how to know this formula easier. Tiba-tiba rasa bangga. I hope you understand lah. Because it's like quite fast I did. Okay, this is the formula, right? Nak tahu cara senang nak ingat tak semua? Do you want an easy way? How to know why the formula is like this? I can share with you all. I guarantee tiada siapa-siapa guru tahu kaedah ini. I can guarantee now. I want to share with you all. Boleh lihat formula ni tak? Okay, I show you slowly. This is the formula now. I want to show you to understand. Negatif B per 2A. Pernah lihat tak persamaan ni? What does this formula represent? Negatif B per 2A. Apa formula ni mewakili? Paksi simetri, very good. One part done already. This one show paksi simetri. That's why ada justifikasi di sebalik formula ini. B square minus 4AC. Pernah lihat tak? What does this represent? Kita buat apa to get this one? Punca, very good. Kalau kamu gabung dua-dua ni, paksi simetri tambah punca, what do you get? Apa kamu dapat? Persamaan kuadratik kan? Sebab persamaan kuadratik tu terdiri dari paksi simetri dan punca. Saya dah buktikan kat kamu. Mengapa formula dia macam ni? Guru pernah bagi tahu tak siapa-siapa guru? I guarantee tak ada siapa-siapa. Saya yang discover ni. I did this on my own. Saya discover. So ini adalah tips. Kalau kamu lupa formula ni, ingat. Paksi simetri formula gabung dengan punca. Tambah tolak dekat tengah dia. Itu, that's the best way lah untuk end lesson. So last quote for everyone. Okay, last quote. Saya nak bagi tahu reminder kat semua. I know we cannot complete all the questions, but next week we can still do, okay? So saya nak bagi tahu kat semua anak-anak kesayangan saya kat sini. Okay, so it's okay to make mistakes. Kalau kamu buat silap, it's okay. No worries. It's okay to have bad days. Kamu ada hari yang buruk. What, never? It's okay to have bad days. It's okay to not know everything. Ini penting dalam maths. Kalau kamu tak tahu semua pun okay. Kamu juga manusia macam saya. I also don't know everything. What? I mean, I won't know everything because I am human too. Saya pun tak tahu semua benda. Walaupun saya ajar kamu sekarang. Okay? It's okay to not be okay. Kalau kamu rasa tak okay sekarang, it's okay.
Another one, it's okay to do what's best for you. Do what's best untuk kamu. Macam sekarang, kamu buat revision kan for your SPM, for admits or admits. And then one last one, it's okay to be yourself. Jadi diri sendiri, jangan compare diri dengan orang lain. Jangan compare markah dengan orang lain. Itu selalu kamu semua buat kan? Sebab saya pun tahu, saya pun pernah buat tu. You all like to compare marks, right? Between each other. I know all of you very well. Jealous. Why is he smart? So one last one, okay. Kalau sesi ini bermanfaat, tolong subscribe. Tahu, kalau siapa-siapa kat sini belum subscribe channel saya, TikTok, YouTube, mana-mana. These are the links. So, yeah, ini adalah sesi kita hari ini. So, bermanfaat tak? I want to get some feedback. Faham lebih tak bab ni? After this session, do you understand quadratic chapter better now? Dah cuba berbagai jenis soalan kat bab ni. Kalau faham, boleh cakap faham. Semakin faham, very good. Akan ada lagi sesi untuk make you lagi faham. Improve, very good. Understand better, very good. Sangat membantu. Terima kasih sebab kekal sampai akhir. Faham? Jason, don't get jealous lah. Okay, I start recording first. Wait.